И ее служанка, поскольку постоянно находилась рядом с ней, тоже заболела, подхватила эту лихорадку. Fever, right? Yeah. So the rich lady called the doctor. Богатая женщина вызвала к себе доктора. And doctor took their temperatures. Доктор померил им обоим температуру. And doctor said that, rich lady, your temperature is something, whatever, I don't know, 39. И он сказал, что у этой богатой женщины температура была, допустим, 39 градусов. Is that possible? Тоже возможно. No? Is that a fever, 39? Это лихорадка, когда 39. Okay. So rich lady, 39. Итак, у этой богатой женщины было 39 градусов. Then she took the temperature of the poor, humble servant girl. И потом он измерил температуру этой смиренной, бедной девушки-служанки. And he said, her temperature, 39.5. И сказал, у нее температура 39,5. Is that possible? Это возможно? Maybe she'd be dead, I don't know. So then the rich lady got angry. И тогда эта женщина разгневалась. How can she have a higher temperature than me? Как у нее может быть температура больше, чем у меня? She's just some useless common person. Она же какая-то бесполезная, обычная девушка. I'm important rich lady. А я важная и богатая женщина. She can't have a better temperature than me. У нее не может быть температура выше, чем у меня. So, Srila Prabhupada told that little story. Шрила Прабхупада рассказывал эту историю. People in many situations, they think that feverish condition, burning in material existence, is good. Чтобы показать, что очень часто люди, находясь в материальном сознании, считают, что это состояние, когда они горят в этом материальном мире, в действительности является чем-то хорошим. So, but by Krishna's mercy, the devotees move around and distribute Krishna consciousness. Но по милости Кришны преданные путешествуют повсюду и распространяют сознание Кришны. And these crazy, feverish people, the fortunate ones, they can cool down. И самые удачливые из этих безумных людей, страдающих от лихорадки, могут благодаря этому сбить свою температуру. Get a clearer head. И их ум прояснится. And then see what is right, what is wrong, what to do, what not to do. И тогда они смогут увидеть, что хорошо, что плохо, что можно делать, а чего делать не следует. Yes. So this is what happens when a person contacts a bona fide spiritual master and is able to actually receive the mercy. Это происходит, когда человек встречается с истинным духовным учителем и способен воспринять его милость. Now, of course, the cloud is full of so much rain, but where does that rain come from? В облаке много воды, которую она проливает как дождь, но откуда появляется в нем эта вода? Actually, that rain, all that water, it comes from the ocean. Вся эта вода появляется в нем из океана. It is not that the cloud somehow independently has its own big stock of water. Мы знаем, что у облака нет своего собственного запаса воды. So, similarly, the devotees, and particularly the spiritual masters, the mercy, the knowledge which they're giving, and the mercy which they're giving, it comes from Krishna. Точно так же преданные и духовные учителя получают знания и милость, которую они распространяют от Кришны. And in this way, the bona fide spiritual master is the representative of Krishna. Таким образом, истинный духовный учитель является представителем Кришны. And representing Krishna
to the devotees are able to find Krishna and connect with Krishna through the bona fide spiritual masters. Истинно духовные учителя так представляют преданным Кришну, что они способны найти его и установить с ним связь. And therefore, it is emphasized again and again and again. If you want to solve the problems of life, И поэтому снова и снова говорится о том, что если вы хотите решить проблемы своей жизни, if you want to become fully Krishna conscious, если вы хотите полностью осознать Кришну, then you have to take shelter of a spiritual master. то вы должны принять прибежище духовного учителя. And this is what Lord Krishna is saying here in this well-known verse. Об этом Кришна говорит в данном стихе. If you want to learn the truth, Если вы хотите осознать истину, then what should you do? что вы должны сделать? Should you just walk up to someone in the street and ask, what's the truth of life? Должны ли вы просто подойти к любому встречному на улице и спросить, расскажи мне, в чем заключается истина жизни? Should you perhaps go to some bookshop in the city Или, может быть, вы должны пойти в какой-нибудь книжный магазин and ask the people there, where can I find a book which will explain the truth of life? и спросить продавцов, где у них лежит книга, в которой рассказывается о истинном смысле жизни. What about, perhaps we should go to the university Может быть, нам нужно отправиться в университет and ask them, tell them, I want to enroll in the course for understanding the truth of life. и сказать, что мы хотим записаться на курс, который поможет мне понять, в чем заключается истинный смысл жизни. I will get a degree in the truth of life. Я хочу получить докторскую степень в науке о истине. How to solve the problems of birth, death, old age and disease. В науке, которая может рассказать о том, как решить проблемы рождения, старости, болезни и смерти. Even it's very interesting to see here in Bhagavad Gita that Lord Krishna, when he says, if you want to learn the truth, Очень интересно, что здесь в Бхагавад-гите Кришна говорит, если ты хочешь познать истину, Krishna does not say, get a copy of Bhagavad Gita and read it. он не говорит о том, что приобрети копию Бхагавад-гиты и прочитай ее. He says, approach a spiritual master. Он говорит, обратись к духовному учителю, And you can learn Bhagavad Gita from him. и от него ты сможешь узнать науку Бхагавад-гиты. So this is really such an essential and foundational point in Krishna consciousness. Итак, это очень важный и фундаментальный аспект сознания Кришны. And actually it's so important that when Krishna comes himself, he accepts a spiritual master. Это настолько важно, что даже когда Кришна приходит на эту планету сам, он принимает духовного учителя. Lord Krishna, his spiritual master was Sandipani Muni. Учителем Господа Кришны был Сандипани Муни. And Lord Krishna, to set an example for us, he accepted Sandipani Muni wholeheartedly. И чтобы преподать нам урок, Кришна всем своим сердцем принял Сандипани Муни. And he inquired from Sandipani Muni. Он задавал ему вопросы. And he got so many instructions from Sandipani Muni. И получил множество наставлений от Сандипани Муни. Because Krishna's the Supreme Lord, he was able to learn everything from Sandipani Muni very quickly. Поскольку Кришна является Верховным Господом, он очень быстро усваивал все, что рассказывал ему Сандипани Муни. But still, he studied very seriously
under his spiritual master. Но, однако, он очень серьезно обучался под руководством своего духовного учителя. And because here, Krishna is saying that we should inquire from the spiritual master and learn from the spiritual master. Здесь Кришна говорит, что мы должны вопрошать духовного учителя и получать от него знания. So Krishna did that. И Кришна сам делал это. And then Krishna says, Sevaya, we have to serve the spiritual master. И также он говорит, Севая, мы должны служить духовному учителю. And Krishna also did that very humbly. Кришна тоже это делал, исполненный смирения. Bhagavatam describes how Krishna and his friend Sudama, under the instruction of Sandipani Muni, they went into the forest to collect firewood. Шримад Бхагаватам описывает, как Кришна и его друг Судама, следуя указаниям своего духовного учителя, отправились в лес, чтобы собирать дрова. And as it happened, a big storm came. И случилось, что в это время начался очень сильный шторм. They were stuck there right out in somewhere deep in the forest. Они были застигнуты этим штормом глубоко в лесу. And they had to just stay out there all night and just tolerate the storm in the forest. Им пришлось весь день прятаться в глубине леса от этого шторма. And the next Извините, всю ночь. And the next morning, Sandipani Muni came and located them and took them back to the ashram. На следующий день Сандипани Муни отправился в лес, нашел их и привел обратно в ашрам. And then he thanked Krishna and Sudama. И тогда он поблагодарил Кришну и Судаму. You are very good disciples. Он сказал, вы очень хорошие ученики, Because you were ready to accept my instruction and carry it out without complaining, despite great difficulty. потому что вы приняли мои наставления и стали выполнять их, не жалуясь ни на что и несмотря ни на какие трудности. So Lord Krishna, he really accepted the position of disciple before his spiritual master. Итак, перед своим духовным учителем Кришна по-настоящему занял положение ученика. And similarly, Lord Chaitanya did the same thing. То же самое сделал Господь Чайтанья. And one devotee wrote to Srila Prabhupada and asked Prabhupada, did Lord Chaitanya really accept Ishvara Puri as a spiritual master, or was he just sort of putting on an act as if he's accepting, but not really accepting? Один из учеников написал Шриле Прабхупаде в письме, он задал ему такой вопрос, что действительно ли Господь Чайтанья принял Ишвару Пури как своего духовного учителя, или он лишь делал вид, что сделал это. And Srila Prabhupada said, no, he really accepted him as a spiritual master. Прабхупада ответил, нет, он действительно принял его как своего духовного учителя. And then Srila Prabhupada quoted the third verse of Shikshastakam. И тогда Шрила Прабхупада процитировал 3 стих Шикшаштаки. Trinada pisa nityena tarora pisa hishnana amanina manadena kirtaniya sadahari. One should chant the holy names of the Lord in a humble state of mind. Человек должен воспевать святые имена в смиренном состоянии ума, Thinking oneself lower than the straw in the street. считая себя ниже соломы, валяющейся на улице. One should be more tolerant than a tree. Человек должен быть терпеливее дерева. One should be ready to offer all respects to others and not expect any respect for oneself. Всегда быть готовым оказать почтение другим и не ожидать никакого почтения для себя. In such a state of mind, one can chant the holy names of the Lord constantly. В таком состоянии ума человек может постоянно воспевать святые имена Господа. And only in that state of mind will one be able to chant the holy names of the Lord constantly. И только в этом состоянии ума человек может постоянно воспевать святые имена Господа. So then Prabhupada quoted this verse to the devotee.
Прабхупад процитировал этот стих преданному. And Srila Prabhupada said, it is not possible to develop this consciousness unless one accepts a master. И сказал, что невозможно развить такое сознание, если человек не примет духовного учителя. It means in the immediate sense. Не примет господина в буквальном смысле этого слова. Not just some remote sense in a distant place and you never see him. Речь не идет о том, чтобы принять какого-то господина, который находится где-то далеко, и вы никогда его не видите. In the Bhagavatam there's one verse describing the two Bhagavats. В Шримад Бхагаватам приводится стих, в котором описаны два типа Бхагават. Nityam Bhagavata Sevaya. We should serve the book Bhagavat and the person Bhagavat. Там говорится, что мы должны служить книге Бхагаватам и личности Бхагавата. And Srila Prabhupada asked the devotees, which is more important, the book Bhagavat or the person Bhagavat? Шрила Прабхупада однажды задал преданным вопрос, что вы думаете важнее, книга Бхагаватам или личность Бхагавата? Person Bhagavat means particularly the spiritual master. Личность Бхагавата, в частности, указывает именно на духовного учителя. And then Srila Prabhupada answered himself, the person Bhagavat is more important. И он сам ответил на свой вопрос, сказав, что личность Бхагавата много важнее. Prabhupada said, because the person Bhagavat can pull your ear. Прабхупада сказал, это потому, что личность Бхагавата может потянуть вас за ухо. The book Bhagavat, if you read something and you don't like it, you can close the book and put it aside. Когда вы читаете книгу Бхагавата, если вам что-то не понравится, вы можете ее просто закрыть и отложить. But the person, you can't just turn the person off. Но личность вы просто выключить не можете. So Srila Prabhupada was describing like this in regard to Lord Chaitanya. Шрила Прабхупада говорил об этом касательно Господа Чайтаньи. So all of us. So I was reading this class a little earlier. Srila Prabhupada was speaking at one of his own Vyasa Puja ceremonies. Я читал недавно эту лекцию, которую Шрила Прабхупада дал на церемонии своей Vyasa Puja. And Srila Prabhupada, having made these same points as we have said, И он говорил именно о том, о чем мы сейчас говорили. Srila Prabhupada then went on to say, И после этого он сказал to all of the devotees sitting there, всем преданным, которые сидели там, they were all his disciples. все они были его учениками. Prabhupada said, and you all must become spiritual masters. Он сказал им, вы все должны стать духовными учителями. This is what we want. Это то, чего мы хотим. Not just that there's one sort of supposedly special person who's spiritual master. Речь не шла о том, что какая-то определенная личность должна стать духовным учителем. But everyone should become spiritual master. Он сказал, что каждый должен стать духовным учителем. And Prabhupada makes the point, it is very simple. И он сказал, это очень просто. You don't have to be some big genius, Для этого не надо быть великим гением, some clever, creative speaker. каким-нибудь очень умным и изобретательным оратором. You just present the message of Krishna. That's it. Просто давайте людям послание Кришны и все. Present that message as it was given by Vyasadeva. Представляйте это послание таким, как оно было дано Вьясадевой. Krishna says, surrender to me. You say, surrender to Krishna. Кришна говорит, предайтесь мне, вы говорите, предайтесь Кришне. That's it. That's the job. Это все, что мы должны делать. So in that sense, it really is very simple. В
В этом смысле все достаточно просто. Not only is it very simple, but it is essential for all of us if we are to become fully Krishna conscious. We have to come to this point. И это очень важно для всех из нас, если мы хотим развить в совершенстве свое сознание Кришны. Больше, чем очень важно. Более чем очень важно. Это жизненно необходимо. It's essential. Because without taking the message as it is, Потому что не приняв послание таким, какое оно есть, and taking it into your heart as it is, и не поместив его таким, какое оно есть в свое сердце, and then practicing it as it is, и не практикуя его таким, каким оно дано, how are you going to become fully Krishna conscious? как вы сможете полностью развить сознание Кришны? There's no question of there being a shortcut. Нет никакой речи о том, чтобы исключить что-то из этого знания. When I leave this body and the Yamadutas come, Когда я буду оставлять это тело и придут ямадуты, I will bribe them. я попробую подкупить их. Take 1,000 rubles. Let me go back to God. Возьмите 1000 рублей, дайте мне уйти обратно к Богу. Can't do that. Ничего такого не получится. And even if you are a clever speaker, you cannot talk your way around them. И даже если вы очень разумный оратор, вы не сможете их, то есть зубы им заговорить. Even if you're very strong, you cannot force your way past them. Даже если вы очень сильный человек, вы не сможете пробить себе путь сквозь них. Krishna makes it clear in Bhagavad Gita. He can only be approached by pure devotional service. Кришна ясно говорит в Бхагавад-гите, что приблизиться к нему можно только благодаря чистому преданному служению. So of course that is the business of any spiritual master. И в этом заключается обязанность каждого духовного учителя. To practice Krishna consciousness properly. Он сам должен надлежащим образом практиковать сознание Кришны. And to give Krishna consciousness properly. И надлежащим образом распространять сознание Кришны. But that is the great need for every devotee. И в этом есть необходимость для каждого преданного. And we should take it that until we come to that point, we can't go back to Godhead. И мы должны понять, что покуда мы не осознаем этого, мы не сможем вернуться домой обратно к Богу. So like this. Everyone should become a spiritual master to spread Krishna consciousness all over the world and help all the people. Таким образом, каждый должен стать духовным учителем, чтобы распространять сознание Кришны по всему миру и помогать всем людям. And everyone should come to the standard of spiritual master to save themselves. И каждый должен подняться до стандарта, которому следует духовный учитель для того, чтобы спасти себя самого. So as for myself, I'm not a special person at all. Что касается меня, я не являюсь особой личностью. Someone said they wanted to write a biography of me. Кто-то сказал, что хочет написать мою биографию. I said, I don't think you should do that. Я сказал, что я не думаю, что вам нужно это делать. Because there are some funny things there in the past. Потому что в прошлом я делал разные смешные вещи. But I hope I've got the message, and I really want to get the message which Srila Prabhupada has given. Но я надеюсь, что я воспринял послание и распространяю это послание, которое дал Шрила Прабхупада. Because I'm convinced there is no alternative. Потому что я убежден, что другого пути, альтернативы другой просто нет. Well, there's no good alternative. По крайней мере, нет никакой хорошей альтернативы. It is just essential. We have no choice. Это жизненно важно, у нас нет выбора. And if we do that, then we do the most wonderful thing for ourselves, and then we can help others.
Если мы будем жить так, то мы сделаем самое лучшее одолжение себе и сможем принести благо другим. So my request to all of you, Поэтому я прошу вас всех, particularly in one sense to my disciples, but actually to all of you, особенно в определенном смысле моих учеников, но также это обращение ко всем. please do that for your sake and for the sake of Krishna consciousness. Пожалуйста, сделайте это для своего блага и для распространения сознания Кришны. Take Krishna consciousness into your heart as given by Vyasa through Srila Prabhupada. Всем сердцем воспримите сознание Кришны так, как его дал Вьясадева через Шрилу Прабхупаду. Give it to other people. И раздавайте его другим людям. Krishna will become very pleased with you. И тогда Кришна будет очень доволен вами. And Krishna then, after Krishna, watches you for a while to make sure you really are serious. If he sees you are, then he'll take you back to Godhead. И понаблюдав за вами какое-то время, убедившись, что вы действительно серьезны, он заберет вас назад домой, обратно к Богу. Hare Krishna. Srila Prabhupada ki. Шрила Бхакти Чайтаньи Свами Махарадж ки. Vyasa Puja Шрила Бхакти Чайтаньи Махараджа ки. And let me just close by saying, if I can be of any service to any of you at any time, please let me know. Я хочу закончить тем, что скажу, что если я могу кого-то из вас служить в любое время и любым способом, пожалуйста, дайте знать мне об этом. I'll try my best for what it's worth. Я постараюсь сделать все, что в моих силах. Hare Krishna. Vyasa Puja Bhakti Chайтаньи Свами Махараджа ки. Дорогие преданные, сейчас будет проходить Абхишека. Абхишеку могут совершать инициированные и неинициированные прабху, ученики Гуру Махараджа в вайшнавской одежде. Сейчас мы быстренько все подготовим, а пока можно, наверное, потихонечку петь киртан.